Pamusoro madzimambo edu ari pano, Chief Wojere pamwechete naChief Neuso. Pamusoro guest of honor wedu Minister of ICT, Postal and Courier Services, Dr. Muskwere. Pamusoro Minister of State and Devolution, Honorable Mary Mlisco. Pamusoro Permanent Secretary wedu Minister of ICT, Postal and Courier Services, Engineer Kundishora. Pamusoro Deputy Minister of ICT, Honorable Puti in absentia. Pamusoro Director General of POTRAZ, Dr. Machengeti. Pamusoro PD Education, Mr. Makamuri. Pamusoro Postmaster General, my provincial members of Daripano, Council Chairman, Nema Councillors, Sanyati Daripano. Pamusoro Officer in Charge, Sanyati District. Pamusoro West Councillor, Wamadaka, Luangwaji Manya program, it's South African advanced team, POTRAZ and Garipano. Pamusoro Jakare, my chairman Edward Pano, Msanganodu Utongoza MPF. Pamusoro my coordinator, my MP. Pamusoro Jakare vaenzi vasinamudumane mazita vari pano. Tinokukudza zvikuru. Honorable Minister of ICT, Postal and Courier Services, we feel singularly honored on this maiden event that is taking place here in Sanyati constituency. Honorable Minister, the fourth industrial revolutions calls for the substitution of human intelligence by artificial intelligence. With our world becoming a global village, there is a need for our community to embrace this initiative, Honorable Minister, that you have brought to my constituency. His Excellency initiated this program, and the launch of this program, Honorable Minister, is a clear testimony of His Excellency walking the talk and living to his promises during the campaign. Our schools are going to benefit a lot through research, sending and receiving of exam scripts, and e-learning in general. On a wider spectrum, our farmers can also now sell their products online through the online database that is going to be installed at this center. With the current pandemic, e-learning is the only way to go. As we are going around during the tour, we observed that already with our school-going children, grade 7s, they are already in the center researching on their works. Honorable Minister, our community can also now download parliamentary debates. They can now also download national policies and acts. They can now also receive time-as agricultural updates and know as to when their inputs will be coming so that they also prepare their land. Our community can also now connect to their relatives that are abroad. Once again, thank you so much, Honorable Minister. Ichirongwa chiri pano nhasi ichi. Kuna mwana anoti mwana anozvarwa ne9 months. Ino wangu mwana azvarwa ne2 years ne24 months. Ndokwedza kuti kudii. Ndane makore maviri ndifambira nyaya iyi. Takatanga kufambira pachina maminister mamwe vangu vari kuministry iyoyi. Asi pakazopinda Dr. Muskwere. Takangovaudza mashoko mashoma. Vakabva vatiudza kuti aiwa chienda munoona permanent secretary, chienda munoona director general wamachengeti. Takasvika muofisi kwavo vakatambira nemakumi maviri. Vakatiudza zvimwe ngamupinyi zvimwe zvandiripo pakati apo.
kusvika zuva ranhasi panguva yavo yese kuya kunoko. Minister vauya, permanent secretary vauya, deputy minister ndofunga vari munzira vari kuuya zvakare, state minister vari pano, kureva kuti ministry yese iri pano nePOTRAZ yese iri pano. Ndofunga makaona advance team yanga iri pano ichimhanya kuti chirongwa chibudirire. Noratidza kuzvipira, ngatimboombererai maoko. Tichiri papo zvakare, hatingangokumbira kuti zvikoro zvedu zvipiwe macomputers chete. Takakumbira zvakare kuti vatiwanirawo base station yatinoisa kwaSechuru. Ndofunga tese tinozva dambudziko riri kwaSechuru, hakuna network. Vagari veko vanotambudzika zvikuru even kuti vatifonere kunoko kana kufonera dzimwe hama dziri kunze uku. Nekuda kwechirwere cheCovid chiri kweichi, munhu akarwara ariko havatokwanisa kana kufonera ambulance kuti iuye. Vazhinji vanogarako varimi vedonje, saka mari dzedonje kazhinji dzinoiswa muaccount, dzaiswa muaccount, munhu azoda kubvisa mari iya kuti aise mufoni ashandise zvaanenge ada kushandisa. Saka kana kusina network, zvandataura hazvigone kuitika. Saka takumbira zvakare kuna honorable minister, sechirongwa chavatanga vatimbisa kuti vachasvika kuchipedzisa kuti tikwanise kuwana masaisai akakwana kuno kuSanyati. Nemashoko angu ekupedzisira, toda kutenda His Excellency nevision yavakauya nayo ya 2030 kuti Zimbabwe inge an upper middle income economy by 2030. Rwendo rwokuti tisvike patinoda kusvika ndokutanga kwazvo. Vision yedu yatinayo kuno kuminister ndekuti kudai chikoro chimwe nechimwe muSanyati chawana macomputers, nekusina magetsi chawana zvekuita kana kusa masola, kuti vana vedu vari kuprimary nekusekondari vadzidze macomputers. Pari zvino even wakada kuapply basa, mainterviews mamwe akuitwa pamacomputers. Vanongodzipindai monzi laptop yake. Zvino kana asina kumbowana laptop anovhunduka kamwana. Saka toda kuti mwana mumwe nemumwe, chikoro chimwe nechimwe, PD na DSI, vavariro vedu ndekuti chikoro chimwe nechimwe muno chiwane macomputers. Saka ndo mashoko angu iwayo. Tinokutendai zvakare. Thank you very much. Of ceremonies, DA vakamirira DA Mr. Muringai, Minister vedu ve-ICT, Postal and Courier Services, Honorable Dr. J. Muswere, the Deputy Minister of Mines, Variwo MP for Sanyati constituency, Honorable Polite Kambamura, Permanent Secretary in the Minister of ICT, Dr. Engineer Kundushona, POTRAZ Director General, Dr. Machengeti, PED vedu vemuno Marshland West, Mr. Gabriel Muma, ana mambo vedu, mambo Jerry na mambo Neuso, muripano, tinoziva kuti kana muripo zvinhu zvese zvinenge zvakaropafadzwa nekuti vepasi vanenge vazvitendera. ZANU-PF local leadership muripano, council chairman Councillor Chakauya na council host vedu Councillor Madaka nemamwe makansila muripano, heads of government departments muripano, ladies and gentlemen, comrades and friends, media, members of the media, allow me to say all protocol observed. Mufaro wangu mkuru kugamchira Honorable Minister J. Muswere kuno ku province ya Karongeka, ku province ine vanhu vanogona Mashonaland West. Mauya to the best province munyika yose ya Zimbabwe. Indeed, it is a warm Mashonaland West welcome to you, Honorable Minister. Vagamchirene kuomberaka. Honorable Minister, mauya nhasi kuzolauncha Community Information Center.
community information center, public places ekuti vanhu vanokwanisa kuenda vachinoita access kumakompyuta, vachienda pamaintaneti nezvimwe zvatinoti digital technologies zvinoita kuti vakwanise kuwana zivo, vakwanise kudzidza, vakwanise kuita communicate nevamwe, ivo vachito develop my essential digital skills. Pano tikatizvo ngatisimudzei mabango edu emafoni, munoona kuti mazuva ano vane dzekutsvaira. Zvichireva kuti ukasvika pano pa communication information center, pa community information center ino, unokwanisa kukumbira password, oenda pa phone yako kana makompyuta akawandirwa, odotanga kuita basa rako. Ndozva zvakanakira. Iye zvino hamuchati hande yekukadomo, hamuchati maiwe ko zviri kuitika munyika tichaziya sei kuti covid yairi kurova sei. Mukangosvika pano mukangopiwa password yenyu, munenge makutoona kuti chii chiri kuitika munyika. Zviri zvinhu zvakakosha nekuti varungu vakati knowledge is power. Kana tane ruzivo, zvinoreva kuti zvese zvatinenge takuita zvinenge zviri zvinhu zviri kubva panzvimbo yeruzivo. Dzimwe nguva tinenge tichiita zvimwe zvinhu nekusaziva. Iye zvino kuti tizive kuti muMashonaland West mave nevanhu 60 vabatwa neCovid. Inyaya iyoyi yokuti tinenge tichitumirwa information pamafoni edu. Saka pano pa community information center tuda kutenda zvikuru POTRAZ. Makaona kuti vanhu vekuno havafanirwi kusaririra maringe nenyaya ye-information dissemination. Zvirongwa izvi makazvitanga kunana 2016. Tuda kukutendai murone muridzo. The overall aim in establishing CICs is the achievement of equity of access to information among the populace, thereby bridging the digital divide between urban and rural communities. Taona mwana angarimo akati ndiri grade 7. Ndauya kuti ndikwanise kuwana information ndichitsvagawo maspelling zvandisingagone kupronounce. Zvino ndinozokwanisa kunge ndichigona kupronounce. Zvakureva kuti mwana uyu paanenge akunyora kupera kwegore maexams ake anenge ane ruzivo rwabudikidza nema-community information center awa. This project will further the knowledge and appreciation of ICT in Zimbabwe, with particular attention to our rural communities. Munhu wese muno muZimbabwe anofanirwa kunge achikwanisa ku-accessa information through ICT. Amai vako, baba vako, tete kana ani, nemafoni atanawo awo, zvakureva kuti vanokwanisa kana kutibata pama WhatsApp, vanokwanisa kutibata pama Instagram, Twitter. Ini namai vangu handinambofunga kuti vangazvigone izvi, nokuti ndo BBC ka born before computers. Asi zvino ndinoshama kuenda pa status pawo. Indakazoti naye amai, kasi pane muzukuru wenyu anenge achitamba nefoni yenyu here? Nokuti tumapicture twenyu twandiri kuona kuti pa status makazoziya rini kuti kune status imi. Chanzi patinenge takatobata mafoni iwowo munofunga kuti takapusa nhai. Tichitoziva zvatiri kuita. Even pama WhatsApp unoona achikufonera WhatsApp calling. Ndamai vako vari kukufonera. Muri kuziva kuti mazvinzwa ende muri kushanda naizvozvo
tinenge takuona vachifamba nyika yose vachiona kuti munhu wese anenge ane access kumasaisai. Izvo toda kukutendai nekuti muno muSanyati kana vakukwanisa kuenda pamasaisai vachaziva kuti vanhu vangani vabatwa neCovid, vachaziva zvavanenge vachiudzwa zviri kutaurwa nemukuru wedu wenyika baba vaMnangagwa kuti lockdown, social distancing, sanitizing, garai mita dzakwato nenziyo dzinotonge dzichitaura kuti garai mita kumaruva nekutauna hazvifaniri kusiyana. Zvinowanikwa kumaebheni ngazviwanikwa kupi? Kumaruva. Handiti nai? Nekuti vana vedu tikavakasaririra panhau iyi yeICT zvinoreva kuti mikana yavo yekuzowana mabasa vapedza chikoro inenge yadzikira, avo vari mumaebheni inenge yakakwirira. Saka mwana wese anofanirwa kunge ane access kune ICT kuitira kuti izvo paanonotsvagawo basa anogona kukwikwidza neavo vanenge vari mumatown. Rural communities can be part of the inclusive global community through the establishment of community information centers. Zvichireva kuti zviri kuitika pasi rose, mativi mana enyika, mabvazuva, madokero, chamhembe, maodzanyemba, unogona kuzvibata through ICT. Haufaniri kuenda kuAmerica kuti uzive zviri kuitika kuAmerica. Iye zvino zvinongouya kwauri pafoni pako neaccess yeICT. Zvese zviri kuitika kuZambia, zviri kuitika kupi, unogona kuzvibata pafoni pako nemakompyuta through internet neICT services dziri kupiwa. Saka tiri kuti vana vemuSanyati, vabereki vemuSanyati, ma-SMEs, ma-artisanal miners, ma-traditional leaders, vana mambo vedu, zvikoro zvedu, gamuchirai project iyi nemaoko maviri. Gamuchirai ICT yaunzwa kuno kuSanyati kumapiripiti kwekuti ndangachingoti mota hatsati asvika here, omborara oridza ngonono omuka hatsati asvika here. Asi nhasi minista vedu yeICT vauya kuno kuti vazvionere. Aiwa, izvo zvinoda kuomberwa maoko. Ndaudzwa kuti panenge pane vanhu vanenge vachikwanisa kukudzidzisai kuti zvinoshanda sei ipo pano. Zvigamuchirei, dzidziswai. Imi chengetedzai midziyo yenyu. Kwete kuti 2 months down the line, honorable minister vati zviri kufamba sei zvese zvakafa. Kuzvakafa sei? Isi takakupai zvinhu zvaitobuditswa mumapurasitiki. Kana kuti tumwe tumabhatani twakatobviswa. Ema hachaonekwa kuti ari papi. Esamheno a5. Izvozvo kwete. Tokumbira kuti muchengetedze mudziyo wenyu. Ndewenyu. Ndewevana venyu. Mukazvikanganisa muchitadza kuchengetedza mudziyo yenyu, zvinenge zvakureva kuti imi mazviruza. Imi maruza technology yauya kwamuri. Ndibvumirei nditange nokucherechedza madzimambo edu ari pano. Mambo Hozheri na mambo Neuso, tinokugamuchirai madzimambo edu. Minister of ICT, Postal and Courier Services, Honorable Dr. Jen van Muswere Pamsoroi, Minister of State for Provincial Affairs for Mashonaland West Province,
manzwa achiti ndo inodarika dzese inobva kumasvingo ndofunga kwangu kwakanaka wenyu. Honorable Mary Muliswa, the Deputy Minister of ICT, Postal and Courier Services, Honorable Dr. Dimuzi Puti, the Deputy Minister of Mines and Mining Development, who is also the National Assembly member for Sanyati, Honorable Kambamura. Murumo uyu anoda dunhu rake kuti nditaure ndisandaenda kumberi mberi. Akanga akupindira muofisi mako achitaura nyaya yeSanyati, ari mwebasa utesa pasaiti, wotoziva kuti nhasi ndovandina havakudi. The Permanent Secretary in the Ministry of ICT, Postal and Courier Services, Dr. Engineer Semu Kunshora, the Deputy District Coordinator, Mr. Muringani, the Provincial Education Director, Mr. Muma, the Zimpost Postmaster General, Mr. Chief Moyo, local Sanyati community leadership, members of Sanyati community, ndisingakanganwe POTRAZ employees, vavakatungamirirwa namai Mutewa, avo vatakatuma kutigadzirira kuti zvinhu zvidu zvinyatsofamba zvakanaka. Tinovatenda kunge vari pano. Honorable Ministers, as you are aware, a dark cloud is hovering over our nation. A dark cloud has engulfed our continent. A dark cloud is covering our entire world. We are faced with the huge problem of COVID-19, a problem that has disrupted our lives, a problem that has threatened our very existence. However, in the midst of such adversity, government and government institutions such as POTRAZ have a duty to ensure that developmental projects are not derailed. We have the responsibility to ensure that communities have access to basic ICT infrastructure, and we have a mandate to ensure that no one is left behind in the information highway. This is why POTRAZ and the Ministry of ICT found it necessary to continue with the rollout of community information centers. Vamakatiti munogoenda sei kunoita rollout ma community information centers iko kune COVID. Isusu tiri kuti pamusana pokuti kunotova ne COVID izvozvi takutofanira kutoita rollout ma community information centers iwayo zvakatonyanya. Saka tatozviisa pa4front ipapo, hazvina kusiyana nemadhokota nemanesi ari kuhospital. Isusu tiri kuenda pamberi ipapo nokuti tiri kuziva kuti community information center yo neICT inofanira kuprovidwa imomo ndo ichabatsira paCovid ipapo, ndo ichabatsira kuti vanhu vazive kuti chii chiri kumboitika. Ndikati nzvimbo dzakaita dziri kure sekuno ndozviona ndichimboenda honorable ministers kuPOTRAZ kwangu. Pandinosvika inini ndoenda kapfeka mask yangu sezvandakaita izvi, ina handichatongobvisi zvachose. Ndasvika ndakadaro yonzi ko inosei musina kupfeka, yonzi nemhosva yei kune COVID. Hakuna isati satamboiona izvi nokuti havasati vaona munhu hadi afanayo ikoko, saka haisati yavako. Saka kuti vanhu vazive kuti iriko, iwo maICT atiri kuisa imomo ndo achavabatsira kunoona kuti kuHarare izvozvi kwakamira sei, kuBulawayo kwakamira sei. Voziva kuti iwewo kana ndabva kuHarare ndichiuya kuno votaura kuti ngatipfeke mamaski edu uyu hazvingazikanwe tizviprotect. Iye zvino vari kumamisha havasi kukwanisa kuzviprotect, havasi kukwanisa kuzviprotecta nokuti vanenge vachifunga kuti hakuna chiriko. Saka ICT iyoyi takanzi isusu naminister ende mabhodzi vazvitaurwa kuti president vakaita zvakanaka chose vakasarudza minister wechidiki. Ichokwadi ichocho, asi maminister echidiki ka
anotimhanyisa zveshuwa nokuti anenge achiri wechidiki ane chine simba rakawandisa vanotimhanyisa zveshuwa ipapa ndopakanzi izvozvi tinenge takatarisana vhiki yoga yoga tatisingatombozviiti before covid iye zvinoya kunzi vhiki yoga yoga pane patofanira kutoenda tichidonovhura community information center. Honorable ministers, regai ndimbotanga nekutaura kuti izvo pane dambudziko rataurwa rakakura, dambudziko iri tagara tichiriziva remasaisai, tagara tichiriziva sePOTRAZ netumari tushoma tinatwo takato muno muprovince yeMarsh West takakwanisa kutoita tower nokuti kazhinji tinokanganisa patoti base station paya nepatoti tower zvinhu zvakatosiyana. Tower rimwe chete rakamira ipo paya rinogona kunge rine mabase station akatowanda ipo paya mwakatarisawo asi renge riri chi one tower. Saka isusu muno tower takaisa maviri, one riri kuneuso neriri kugache gache. Munyika mese takakwanisa kuisa 20 asi hatisi kugumira ipapo, tiri kuramba tichitsvagadzira kuti tione kuti tingawedzera here matawa ayo anga achiwanda. Tiri kubatsirwa zvakasimba chaizvo nemaoperators edu, vana Econet, Net1, Telecel, vana akawanda mabase stations arimo. Ende tichitarisa semabase stations sekutaura kwandaita nguya kuti ari kugona kunge ari pa1 patawa rimwe chete akati wandei. Muno mumaShonaland West ari mabase stations chaiwo mune 2135 but iwayo haasi kukwana. Saka zvatiri kuita izvozvi ndezvokuti tiri kuona kuti pamwe pamusoro pegomo panenge pane matatu matawa. Isusu tiri kuti taakubvisa mamwe matawa maviri tosiya one tower. Zvimabase station zviya zvimwe zvounjeswa patawa rimwe chete irwa nokuti chinonyanya kudhura chaizvo ndiyo riri tawa iro riya. Saka tobvisa tawa riya tochitsvaga kuti ndekupi kumwe kwatingaisa. Nzvimbo dzese tiri kudziziva dzisina nokuti maengineers angu akaita study yavakaita vakuziva chaipo kuti pakati hapana, pakati hapana. Saka patenge tichiudza kuti pakati totozviziva kuti zveshuwa hapana. Zvoreva izvo kuti kunana sechuru kwakuchitaurwa honorable deputy minister, shuwa tinoningirikira tinozviziva. Kuhurungwe honorable minister tiri kuziva ende ndo nzvimbo chaidzo dzatiri kuda kuti kumhanya. Patenge tichitaura nemaoperators edu tiri kuti havachikwanisa kuramba vachingokonzentrera mutaundi chete, tiri kuti vaende kuti ikoko. Iye zvino tatichi munofunga makatombonzwa kuti takambovapa spectrum imwe yemahara hatisina kuvabhadharisa. Tiri kuitira kuti vakwanise kunge vachienda kwavanofunga kuti havakwanisi kuwana mari yakawanda. Isusu tochiti aiwa takukupa izvemahara kuti mutibatsire. Saka inyaya yatinoziva yatiinayo ende sezvo maisvitsa kuna minista vedu vechidiki vanomhanya zvakanyanya ndatozviziva kuti nhasi zvinhu zviya zvazoipa. Ndichiuya pama-community information centers iwaseiyo yataitai muno muprovince takaita 18 pa18 iwayo ari kusevenza izvozvi mune 15 tichibatanidzira iyi. Zvinoreva kuti kune mamwe 3 asati akusenza. Iwayo 3 asati akusenza iwayo anotova list iyoyo yandatichitaura yauzati. Saka tichatokuonai futi tichiita mamwe kunana Rafingora unoda Chikwese negirigiri iMarsh negirigiri West. Saka aripo tozoti patraining nokuti pane mamwe anenge akakura aya pane training yatenge tichizoita kuti vanhu vanyatso understanda ICT yacho. Saka muno muprovince tine 2 kune training, kune Chinoi nemurombedzi. And kuChinoi nomurombedzi so far tatraina vanhu 2139 and tichiri kungoramba tichienda mberi.
madzimambo edu tinokuremekedzai chose. Tinonzwa kudzirwa kana muchinge muripo muchiteedza zvinhu zvinenge zviine chekuita neshanduko nekusimudzira maruva, mambo Jerry namambo Nelson. Pamusoro Honorable Minister of Provincial Affairs and Devolution for Mashonaland and West Province, Honorable Muliswa. Tagara tichionana kakawanda, ticharamba tichionana kakawanda zvekare. Pamusoro Honorable Minister wedu Honorable Dr. Muswere vanoendiwo guest of honor pazuva ranhasi. Pamusoro MP wenzvimbo ino Honorable Deputy Minister Kambamura. Zvataurwa naDG ndizvo chaizvo. Vakapinda muofisi havabude vasina answer. Saka vanhu kuno mune rombo rakanaka kwazvo nokuti vanokumiririrai vane shungu kana paine zvavagwinyira havasi kudzokera shure. Tinokuremekedzai uyezve nokutibvumira kuti uye pano Honorable Deputy Minister Kambamura. Honorable Deputy Minister Puti, sekureva kwazvaitwa pakutanga vari munzira vari kushuvira kuti vave nesu pazuva ranhasi. Regaiwo ndichingamidzawo vamakurukota ese ari pano. Utekwa-tekwa hwese hwataurwa kare, regai ndikuchingamidzei nditi all protocol observed. Ini ndasimukira chinhu chidiki chaizvo ndechekusimudza our guest of honor. Ndisati ndasimudza guest of honor wedu, regai nditi mashoko ataurwa naMinister for Provincial Affairs mashoko akasimba chaizvo, kuti kana uchinge uri paCommunity Information Center unouya kuzotsvaga chese chaunoda unouya kuzotsvaga ipapa. Iye zvino izvi vamwe vakuti izvo kana iwewo usingazivi hazvive kuti sekuru Google havazivi. Saka sekuru Google ndopaunowawana panapa. Waenda pakompyuta apa wobvunza iwewe kuti ko Sanyati iri kupi, vanotokuudzai kwairi, imi muchikuziva zvenyu asi vanotokuudzai kwairi. Saka zvakanaka chose kuti tinenge tapuwa nezvinhu zvatinenge tapuwa kuti tishandise kusimudzira upenyu hwedu. Ini ndinoda kukuudzirai vanhu muno mune rombo rakanaka, nokuti vanzwa ndichiremekedza madzimambo. Kutanga pamusana pekuti ndakamboendawo kune imwe nzvimbo handichaidoma zvangu, kwaive namambo ekenge vari 8 years old. Mambo ava vaiti vakanga vatonga nhau dzavo padare ravo, vapedza vaenda zvichokwadi hakurarwi, tinomhanya zvikuru. Minister vedu vane muono uri pamberi. Minister vedu ndi minister vechidiki. He belongs to the youth league of the party. And the minister vedu sekutaurwa zvamboitwa na Minister of Provincial Affairs kuti kune vanonzi born before computers, ivo vanonzi born after computers, vakonzi futi born in the ICT or internet revolution. Saka munoziva abatiki vakanga vasvika panyaya yekuda kukwiridzira zvinhu izvi, nokuti ivo vari mazviri nechakare. Vasati vauya kuzoshandira hurumende muchinzvimbo chavo chavari, vakashanda muindastry, vakasimudzira makambani akawanda chaizvo. Saka vane ruzivo rwokuziva kuti izvo kana apa muchida pamuri panapa kuti muende mberi munofamba sei, vanozviziva izvozvo. Zvino zviri kutibatsira, zvichibatsirawo uyezve nemapazi mamwe ari pasi peministry yavo. Zvinhu zvinofadza chaizvo. Our guest of honor munoziva vanodokwairira kuti munhu wese muno muZimbabwe paari, hazvina mhosva kuti ndekupi ndepapi, akwanise kuwana masaisai akazara, akwanise
kuwana ruzivo rwokushandisa macomputers, akwanise kuwana ruzivo rwokushandisa mafoni zvizere. Hongu ndanzwa panapa honorable muriswa vachipa imwe zita nange ndisingazive nekambudzi. Ndichazoramba ndichivabvunza kuti kanonzi kambudzi kacho kavataura ikapo. Hongu kanochengeta moto, asi pane zvimwe zvakasinga. Asi isisu ngatiedzei kuve nemafoni tinzwise kuti naashandisa sei. Kana tisingazive ndo patinouya kuno. Panapa panodzidziswa, and sekutaura kwaita director general munodzidziswa. Kekutanga munodzidziswa mahara, handisiziva kuti vakubhadhara mari manje, vanodzidziswa mahara. Tinoda zvekare kuti tikuzivise kuti mutungamiriri wedu ivo pachavo havaite zvekutuma chete, vanoenda vachipinda mazviri. Ndo zvimwe zvinhu zvinotifadza isisu. Unotonyatsoziva panapa kuti inini kana tichinge tauya kuti tida kuita zvakati, ivo vanenge vari padhuze kuuya kuzobatsirana nemi kuti zvinhu zvacho zvavanenge varonga nezvavanenge vaida kuti zviitike zvaitika. Saka imi haikona kusarira shure. Vanoshingairira kuti muzvikoro muve nemakombiyuta. Izvi muri kuona izvo makombiyuta ari panapa ari kuenda kuzvikora. Vane shungu yekuti zvikoro zvose zvive nemakombiyuta. Vagofarirawo zvakare kuti mapost offices ese ashandurwe amapost offices anoita fanga zvakaita inei kana kutopfurikidza. Pane zvakawanda zvavanenge vainazvo mupfungwa dzavo. Isisu tinoda kuti tibatsirane navo kuti nyika yedu ibudirire. Saka guest of honor yedu ndinoda kuti tisumudze panguva ino munhu anemi pahana uyezve anoda kubatsira kuti upenyu hwenyu kuburikidza nema-ICTs huenderere mberi. Ngatisumudzei guest of honor wavo yedu. The Minister of State for Provincial Affairs for Mashonaland West Province, Honorable Mary Mliswa Chikoka. Pamsoroi, Deputy Minister of Mines, Honorable Polite Kambamura. Pamsoroi, Deputy Minister Edu in absentia. Pamsoroi, Permanent Secretary in the Ministry of ICT, Postal and Courier Services, Dr. Engineer Kondishora. Pamsoroi, Dr. GK Machengete, our POTRAZ Director General. Vakuru vese vehurumende vari pano, madzishe ari pano, the provincial leadership, the POTRAZ employees, and vakuru vezvemabhizimusi vari pano muzuva ranhasi. Vakuru vanoona nezvematongero enyika vari pano. Ladies and gentlemen, comrades and friends, it is my pleasure and indeed an honor to preside over the official launch of the Sanyati Community Information Center here in Mashonaland West Province. Community information centers are key infrastructure that enable local communities to have access to information, communication, technology services. Isu sema minister, sema kurukota, ari pasi pe hurumende ya President Emerson Mnangagwa, we have identified ICTs as one of the pillars and cornerstones for economic development. Distinguished guests, ladies and gentlemen, comrades and friends, government remains resolute in its quest to attain a digital economy. To that end, we've provided an enabling environment for the growth of telecommunications sector to the current levels. Internet penetration has also consistently been growing over the years and currently stands at 59.1%, up from 1.3% from 2008. It is the government's policy to ensure
that all citizens of Zimbabwe have access to broadband connectivity, including for rural and low-income communities. A number of initiatives are being rolled out through the Universal Services Fund to increase access to ICTs among rural communities. I want to assure you, ladies and gentlemen, comrades and friends, that as government, we will never tire in our relentless efforts to ensure that access to ICTs continues to improve across the country. Access to ICTs and effective participation in the digital economy is critical in improving the quality of life for all the citizens of Zimbabwe. The Community Information Center initiative therefore resonates well with my ministry's vision that is anchored on leveraging ICTs for sustainable development. ICTs contribute to the sustainable development goals in promoting inclusive, sustainable industrialization and fostering innovation. Efficient and affordable ICT infrastructure and services allow countries to participate in the digital economy and to increase their overall economic well-being, competitiveness, digital inclusion, poverty reduction, and improved health. Distinguished guests, ladies and gentlemen, knowledge in the use of ICTs is now a basic need and an essential skill for human survival. To that end, the government has taken the necessary steps to facilitate research and development through establishment of community information centers as a way of motivating and the development of homegrown solutions to the socio-economic challenges that we are facing as a country. I therefore call upon our youths to make full of the Community Information Center to conduct research when doing their homework and when preparing for their examinations. In an effort to build relevant skills and capabilities for harnessing the digital economy for socio-economic growth, my ministry established the ICT Innovation Drive, whose main objective is to promote a culture of ICT innovation and development amongst the Zimbabwean youths. In line with the country's thrust of Education 5.0 and the aspirations of attaining an upper middle income economy by the year 2030, the Innovation Drive is assisting innovation hubs at universities in the acquisition of the tools and equipment required to support the attainment of this national vision. I also call upon the young innovators from the Sanyati community to participate in programs of the Innovation Drive and make use of the facilities offered at this Community Information Center to further develop their ideas into bankable innovations. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we cannot talk of digital inclusion in an environment where there is no relevant local content. Communities are more likely to embrace technology that resonates with their culture and language. Once again, I call upon the local community of Sanyati to start identifying local content that could be digitized and could be made available through the internet for the benefit of the local community. Distinguished guests, ladies and gentlemen, whilst we celebrate the benefits of tech, not lose sight of the dangers posed by cyberspace. As we deploy ICTs throughout the country, it is imperative that the safety and security of users is guaranteed. To that end, I would like to thank you all those who took time to participate in the public consultations. Distinguished guests, ladies and gentlemen, let me conclude by urging you to make full use of this Community Information Center.
and taking good care of it. I also urge you to use the internet responsibly for your own good, as technology has its own negative impacts if not properly used. With these few words, ladies and gentlemen, it is now my singular honor to declare the Sanyati Community Information Center officially launched. Zimbabwe is open for business. I thank you. Chokutanga ndoda kuti ndiremekedze ukuru hwese huri pano handichadomi. Ndichakumbirawo guest of honor vedu kuti vasimuke. Kana muchinge masimuka ndimi muchaenda kokupedzisira uko. Ndimi muchatambidza makombiyuta kuzvikoro zvamati mimi muri kuda kupa. Ndichakumbirawo director general vedu vamachengete ndo vanenge vari pekutanga pano, ndo vanotungamirira kambani yamaka kumikidza kuti imhanye nechirongwa ichochi chekupa makombiyuta under the e-learning program. Pachibva Dr. Machengete ndichakumbira Honorable Deputy Minister of Mines vanove member of Parliament munzvimbo ino kuti ndo vanotevera. Pachibva Dr. Machengete ndo vanenge vakateverana navo. Vachinge vabva ipapo ndichakumbirawo Honorable Minister of State and Provincial Affairs for Provincial Affairs and Devolution kuti votevera ndo vachazotambidza kuna guest of honor edu. Mungashamisika kukadzika kuti tarebesa munamato sei pakadaro. Chikonzero ndechekuti zvamanzwa zvichitaurwa zvokuti member of parliament vemuno vakapinda muofisi havabudi, havapindi vega, vanhu vese vane chekuita nezvamuri kuona zvaakuitika panapa. Saka ndichakukumbirai, ini ndagadzirira kuti ndidaidzire mazita iwayo. Saka ndichakukumbirai zvikoro zvacho, ndofunga muri pano tichadaidza mazita enyu. Kana muchinge tadaidza mazita enyu muchauya, hatichambosani maoko. Saka kureva kuti makombiyuta achafamba hawo kusvika mana atambidzwa na guest of honor vedu, asi achapfuura nemumaoko evavo vane chekuita neprogram iyoyo. Saka ndichakukumbirawo zvakare guest of honor pamwe chete honorable ministers kuti mungave on your feet so that we can execute. Uyai pari kungoitwa mucherechedzo, panotambidzwa kombiyuta imwe chete nemabhegi. Pati tine malaptop bags ari pano, atichada kuti munopa mashanu malaptop bags iwayo munoapa kuvana vezvikoro kuti vatakurire mabhuku avo. Saka laptop yamuri kuona HP imwe chete iri kutambidzwa semucherechedzo wedzimwe dzakawanda dzamuri kuona dziri kuno, kuti kana chinge chapedza mozonodzitambidzwa zvakare. So neuso secondary school honorable ukambamura ndofunga rwiyo rwenyu rweneuso ndofunga ndo parunofanira kupera iye zvino izvi. Todaidza Nyaundi primary school. Nyaundi bona kundidaidze zvakare chikoro chinonzi Jompani secondary school. Jompani secondary school ichi chikoro zvakare chakamhanya vakauyisa zvikoro zvakawanda, but honorable munongoziva kuti dunhu rakakura, ndokusaka nhasi chaiyemba matondisa patrabhu panapa chatobhondoka panapa ukanzi pane zvikoro zvamba hazvina kukwana, tazomiramira kuedza kutsanangura. Saka iyo iJompani secondary school, chikoro chiri muno, chiri munzira umu chichienda kukadoma. Ndoda kudaidza zvakare chikoro chinonzi Darling Mine number 1 primary school. Ichi chikoro chiri kuChakari. Chakari iri muMashona and West province, ndo zvatinotarisa, iyo inotungamirirwa na honorable minister Mary Muliswa, nekuti inzvimbo yavo zvakare ndiyamaive nzvimbo yakakura. Ndosaka maona pachipinda Darling Mine inowana makombiyuta ayo 10 pamwe chete nemalaptop bags mashanu. Chikoro chekupedzisira honorable minister and guest of honor chatichadaidza pano zvamati mimi munoda kuti chiwane makombiyuta pamwe chete nemalaptop bags. Chikoro chinonzi Patchway Mine primary school. Chikoro ichi chiri murodi zvakare, takuda kunopinda mukadoma tasarwa nemakilomita anoita 22 kuti tipinde mukadoma. Ndo chikoro chakuwana makombiyuta iwaya. Makombiyuta amuri kuona iwaya ndanzi na deputy na honorable minister pamwe chete na Dr. Machengete vanove vari kumhanya nechirongwa ichochi. Hanzi ndikuzividzei kuti makombiyuta auya aya kana zvikoro izvozvi zvisina internet, pamuchanyoresa apo mobva matongovaudza kuti hazvina internet, pari kuuya vanouya vozokonektai kuinternet kuti zvifanane nekomiti information center iri panapa iyi. Mushana kwedu kunzi zvinoti kunaka.
kaifuti kudi chiita wemuri zinoti kunaka zvikadii zinoti kunaka zvikati kuvhura meno zvinonaka kuti utsenge mazimeno ndo raitere gai ndisvike pandima iri pana pano tikatarisa chaiwo mazera kana ndikati kureva nemandini mukuru ndine 85 years pane umwana 85 years eyo musikeri une 85 ndokoto zoko mwari vakanaka regai nditende mwari zvikuru vakandinakira pachinhu ichi chokuti handina kuziva kuti ndichararama muno muSanyati kusvika 85 years. Ini ndakauya muno ndine 15 years. Inyika yeshumba inoi zvomovana zvaive zvisipo, raive jese, ndo raive a den of lions, a walk of elephants. Haina zvandingatauri kana dziri mbada. So taipfigira mombe zuva rakadai pasina chunhu. Nhema dzakaipa fanai. Nguva zhinji kana uchida kuti uve munhu wechokwadi uye wakarorama, bvunza ivepo. Usabvunze ndakanzwa, but taura nomunhu akaona. Yaive Stateland ino yainzi reserved area. Ndakawana zvichifasha mapano. 1950 on October 11 ndaita subway. Zvino handina kuziva kuti kukura kwangu nokuenda kuchikoro nokuhodzoka wazvotaurwa kunzi development yeSanyati yatanga yakatanga ini ndichiona. Zvataurwa naDA kuti mutambo wedu waperera pano, tanga tichikumbirawo kuti magesti edu na minista wedu tikwanise kuvasunungura vafambe kuchiri kwakachena. Vamwe vari kuenda kuHarare, vamwe vari kupfuurira